Existe um lugar no sul da Índia onde centenas de pessoas de diferentes países e culturas escolhem viver de uma forma completamente diferente. Um lugar sem dinheiro circulando no dia a dia, onde estranhos se tornam comunidade, onde o trabalho e muito trabalho é voluntário e que cada ação tem um propósito maior: regenerar a terra e repensar a forma como vivemos no planeta. Esse lugar se chama Sadhana Forest. Durante 2 semanas eu vivi como voluntário nessa comunidade sustentável, participando de um experimento social, ambiental e humano que vem transformando uma região árida da Índia há mais de 20 anos. E esta é a história dessa experiência. Bom dia, família. Bom dia aqui, 5h10 da manhã. E eu tô gravando esse vídeo para mostrar para vocês que aqui no Sadhana a gente acorda muito cedo para começar o seva. E normalmente a gente acorda e é acordado com música. Hoje eu fui convidado para acordar as pessoas com a flauta, mas normalmente usam-se outros instrumentos também para o despertar da manhã, para a gente começar os nossos trabalhos. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês de tudo que acontece aqui no mais real possível, que é acordar cedo mesmo. Eu que não tenho nenhum hábito de levantar tão cedo, para mim é um desafio, mas faz parte de todo o projeto, faz parte de todo o processo que é estar aqui no Sadhana, e hoje vocês vão experienciar e viver um pouco comigo de todas as partes que é estar fazendo esse voluntariado, das mais bonitas, das mais desafiadoras. Vem comigo. Acordar antes do sol nascer nunca fez parte da minha rotina. Por muito tempo eu enxerguei as manhãs como algo a ser vencido. O despertador tocava, o corpo reclamava e eu seguia o dia sem perceber tudo o que acontecia, nesse intervalo silencioso entre a noite e o amanhecer. Mas aqui no voluntariado as manhãs têm outro significado. Antes mesmo que o sol nasça ou apareça lá no horizonte, os pássaros já anunciam a chegada de um novo dia. A floresta desperta devagar, o vento atravessa as árvores, primeiros passos surgem pelos caminhos da terra. E aos poucos, nós despertamos juntos com ela. Existe algo de muito especial em testemunhar o mundo acordar, como se a natureza nos lembrasse que não existe pressa. Cada dia é um recomeço. A vida acontece agora, nesse exato instante. Talvez o verdadeiro aprendizado não seja apenas no trabalho que fazemos durante o dia. Talvez ele comece aqui, no silêncio da manhã, no canto dos pássaros, na luz dourada que atravessa as árvores e na simples escolha de estar presente para assistir tudo isso acontecer. Existe um lugar no mundo que o objetivo não é produzir mais, não é correr mais, também não é consumir mais. Aqui a proposta é a gente lembrar que a gente literalmente faz parte da natureza. Aqui a proposta é a gente lembrar que a água é sagrada. Lembrar também que uma floresta pode voltar a existir. E talvez lembrarmos quem somos quando a pressa desaparece. The main purpose of Sadhana Forest is engineering compassion. Compassion towards the planet, the animals, the people and to ourselves. O Sadhana Forest é um projeto que nasceu em 2003 com uma missão muito simples, mas ambiciosa: o reflorestamento de uma floresta tropical seca aqui no sul da Índia. Já passaram milhares de voluntários por aqui, ajudando de diferentes formas, alguns ajudando com plantio, outros ajudando na conservação da água, mas todos com o mesmo propósito: criar uma comunidade baseada em sustentabilidade, simplicidade e serviço. Sadhana Forest in Oroville, here we are restoring the 70 acres of forest where we live on. But there is other projects. We have projects in Kenya, Namibia, Haiti, and 4 different places in India. And on those places we are working on people's lands. So we go to the villages, or we live with the tribes, and with them we plant trees and do water conservation. Everything I am seeing. Everything which is standing. Hello, hi. So what we are doing here is digging these holes which are 2 feet deep and 2 feet wide.
so that we can plant a sapling there. So in next few days we're gonna bring some compost, then some of the charcoal that we get from the kitchen when after burning wood, and we mix that along with the very nice soil that we have some parts of the forest. We'll take that also, make a nice mixture. Then we mix it with this soil, which is top layer of the soil. So the top soil has all these good bacteria and nutrition. So we're gonna mix this and put it back in the hole along with the sapling and a water bottle. Water bottle has a rope, so it works as an irrigation bottle, and hopefully the tree will grow nicely. Isso é para mostrar para vocês que realmente vir para o Sadhana é com propósito e com muita força de vontade e com muito trabalho. Você vai acordar cedo, você vai direto para o seu seva que você pode escolher. O seva não é literalmente um trabalho, é algo que você se propõe a fazer com um propósito. Mas você vai cansar, você vai trabalhar, você vai suar e você precisa se dedicar de verdade. Seva, the origin of the word is self-service, so is what we are giving, what we are doing. We are not expecting anything in return. As I mentioned before, we are doing service to the forest, the people, and the animals. Hi Eduardo. So I'm Krutik. I come from Gujarat, and I've been here because I'm interested in permaculture and different ways of living. You know, back in the city we have this very things are very rigid, and over the time when you're working day after day after day, you just burn out, and I felt like something's missing, like something's wrong with that life, and I couldn't uh, couldn't find a balance in that. So being in communities like this, I learn about how people, do things differently. They live differently, they cook differently, and it all creates a harmony, a energy, a love for everyone, compassion for everyone, and it's just the beauty of the nature that you see when people from all over the world come here, and they live together, and just things grow here so beautifully together. So yeah, that's really a joy to be here in the early 20s, and it's amazing to see people like Eduardo and many other nationalities here, and such a great bond with all of them. Thank you. So this pile has a few different things, this mixture. So we bring some compost that comes from the toilets. So we poop and then we put some sawdust on top of it, and then we leave it for more than a year, and then it becomes compost, and it's really good for the plants. As well as we have some charcoal here. You see this charcoal? So we burn wood for cooking, and then we got this carbon rich charcoal, and we asked our volunteers to contribute their pee in the charcoal, which is very rich in nitrogen. So all this carbon and nitrogen combination is now in this bucket. We're gonna put it here and mix it. Then we also have some soil from pioneer species. There is an indigenous pioneer species which is known as Dadonia viscosa. So we take out some soil from the base of that plant, which is very rich in
nutrients, different microorganisms that is good for the plants. So yeah, we're gonna we already put it that and made that mixture. Now we're gonna take this mixture, go to the holes where we dig the holes and do some things there and then plant the sapling. Two things here according to the season, according to the weather. So in summers we do just watering. So in summers we bring lot of water from the community to all over the forest and then we just go and give water. Yeah, so this one we planted before this one. So we come with water and then we give water in the bottle and at the base. And now it's a little monsoon season. Here we call it summer monsoon because it rains but not a lot. But that makes the soil loosen up, but more important, it gives water to the plant that we're going to plant. Because in summer if we're going to plant saplings, then they're going to die because there's no rain. Yeah, so from June to October or mid-November we plant saplings. Yeah, so we're gonna place this bottle first. This bottle plays very important role. One thing is that the water goes directly to the root. Yeah, imagine you are thirsty and then you are putting water on your head, then you get hardly any water in your mouth, or you directly put it in the mouth. Yeah, so we are giving directly to the mouth. Yeah. So how to place this bottle? It's better to place it on the top side, on the higher side. Yeah, and make sure 75% of bottle is covered with the soil. Yeah, only 25% bottle is outside. So when you're gonna put the bottle, sometimes what happens, this rope becomes like this. Yeah, then it's not so good because the water gonna flow from the lowest point, which gonna be here somewhere or here. Yeah, we want the water to become till the end, so make sure it goes down, down, down. Yeah, and then rope goes in the center. And this soil in the sapling is should be the same level at the lowest side. So in this case it's not very much visible which one is lower side. Anyhow, like it looks like a flat surface, but sometimes I think the hole that you were doing, it has some slope. Yeah, so we always check with the lower side. Yeah, so check whether this is at the same height of the soil of the ground or not. This looks like down, right? Everyone agrees with that? Yeah, so we'll put some. Eu lembro exatamente como se fosse agora o primeiro dia que eu cheguei aqui. E eu não sabia falar a língua, eu não sabia o que eu ia encontrar, eu não fazia a menor ideia do que era estar no Sadhana Forest. Eu lembro que eu entrei por esse portão totalmente perdido, morrendo de medo, não sabendo nem como que eu ia fazer o check-in, a minha entrada. Eu tinha um e-mail respondido que eu poderia vir, que eu poderia chegar, que eu poderia fazer o voluntariado. Um e-mail que inclusive foi respondido muito rapidamente e com todas as informações que eu precisava. Informações básicas sobre como chegar, o que eu ia encontrar, que trabalhos que iam ser feitos e como eu deveria estar preparado e disposto a realizar isso. Aqui no Sadhana existem regras, existe uma forma como as coisas elas acontecem também. E existe muito trabalho, que são esses sevas que a gente realiza durante a nossa semana. E eu quero ser muito sincero com vocês hoje. Estar no Sadhana é um mix de
alegria, entusiasmo, diversão, mais medo, trabalho e vontade de desistir. Yeah, so if you want to come to Sadhana Forest and volunteer, if you're thinking about it, you definitely should. It's pretty much like life-changing in a way because you learn about community, which is so important. Like one thing that was really personal to me, I was very happy and content with life, but I was feeling very lonely. Like I would travel to the most beautiful place, the best beach, I would be eating my lunch, looking at the ocean, but I didn't have anyone to share my meal with. And here during meal times, we have like so many people we can talk to, share experiences with, so it feels very wholesome. And I'm never by myself. I always have someone around me when I need them. I also have personal time, but I also have support when I need that, which is very important for humans. So I feel very connected, very supported here. And obviously living in nature, having access to very healthy food, all this is part of the volunteering experience. And yeah, just the idea of seva, like giving selflessly without expecting anything in return, is something I really enjoy. That's why I'm here and that's why you should be here too. Aqui no Sadhana eu cheguei e logo de cara eu fui totalmente acolhido por todos os voluntariados que estavam aqui também, dispostos a me escutar, a me entender, a aprender comigo e me ensinar, dispostos a me coordenar, me direcionar para onde ir, como ir, esperando, tendo paciência para que eu pudesse traduzir, para entender o que eu tinha que fazer, que às vezes era uma coisa simples, pegar o cocô da vaca, mas que eu não sabia como fazer, porque eu nem entendia o que estava sendo dito que era para mim fazer. E eu fiz. Mesmo sendo acolhido, mesmo sendo tão querido, mesmo as pessoas sendo tão pacientes, não foi fácil. Literalmente foi o maior desafio da minha vida. E não só o desafio do trabalho, porque eu vou dizer, é muito trabalho que é feito. Mas foi o maior desafio da minha vida porque eu estava cansado. Eu não estava comendo a comida que eu conheço, eu não estava falando a língua que eu conheço, eu não estava com pessoas que eu conhecia, eu não estava fazendo serviços e trabalhos que eu também conhecia. Eu estou ainda e estava totalmente fora da minha zona de conforto. Eu lembro de ligar para minha família e dizer, eu não sei se eu fiz a escolha certa de estar aqui, de me submeter a isso. Está sendo grande desafio. Being here, it's a good experience to learn to live with people and share cooking, from cooking to working together, cleaning the dishes and living together. From morning to evening, sharing the chill moment and the hard work moments. When I'm gonna leave this place, I'm gonna think about all the activities and all the good vibes that I got here, and of course I'm gonna be more mindful about what I eat and how I treat the environment around me, and yeah, I'm just gonna be more cautious of whatever I buy, eat and consume as a person. The first days it was a bit challenging, sleeping without a fan or but now I feel great, and I think I'm gonna endure for some days, but not too long. It's not gonna be my life, so I just stay here for a couple of more weeks, see what happens. I came here because I'm really interested into living in communities. It's really nice having always someone that takes care of you. Sadhana is amazing. It's a vegan community, substance free. It's a really safe space. I think I became kind of another person, and it's really nice. But it's more about living with the nature, having its feel, to grow with it. That will make you to in a more comfortable state. So that's why I'm staying over here. So as you see, we can clean together, do seva together, cleaning together, take care of the cows also, and take care of the trees. So yeah, we just spend time together to make service without any expectation in return. And when we have free time, we can do workshop, yoga, meditation, some physical activity to be strong, to show we can be vegan and healthy and strong. And yeah, we have some deep talk to know each other. Yeah, it's very living
alive community living. And what is my challenge here? Sometimes it's a bit too much physical work, but still okay, it's become stronger. But I will say sometimes the ego come here with the interaction with people. We have many backgrounds, people come from all over the world. So sometimes it's difficult to communicate, but we try to accept each other and live in a peaceful way. A maior parte da minha vida foi construída em torno do eu. Mais que eu tenha realizado trabalhos em comunidades e coletivos, basicamente tudo foi construído em base do eu. Meus planos, meus projetos, minhas viagens, meu negócio, minha felicidade. E aqui eu consigo entender com mais profundidade ainda a força do nós e como isso é combustível para a transformação de tudo. Mesmo com tantos desafios que eu encontrei logo no começo, tinha sido a minha primeira semana na Índia, eu decidi não desistir e procurar entender um dos motivos que eu estava aqui. Entender a lição, às vezes, que está na nossa cara de diferentes formas. Como, por exemplo, o cursinho de inglês que eu fiz no Sadhana. Estar aqui me fez aprender novas palavras, me fez quebrar outros medos. Mesmo tendo medos, mesmo com desafios, mesmo com insegurança, mesmo sem falar a língua, eu quebrei uma barreira que existia em mim de me permitir tentar. E eu tentei. Eu estou há 2 semanas no Sadhana Forest. O tempo mínimo para se estar aqui no Sadhana como um voluntariado é 2 semanas. E a gravação desses vídeos faz parte também do projeto de mostrar para as pessoas o que é Sadhana, o que é um trabalho voluntário. Estar no Sadhana Forest já causou uma grande transformação. Ter vindo para a Índia foi uma grande transformação. Mas estar aqui e mais uma vez em convivência com tantas pessoas foi uma das coisas mais ricas que eu já vivi na minha vida. E se eu fosse ser muito sincero para você e dizer como eu me sinto agora, hoje eu não acordei me sentindo tão bem. Hoje eu não acordei me sentindo tão disposto. Hoje eu fiquei frustrado porque eu queria fazer algum outro tipo de serviço ou algum outro tipo de atividade e não pude fazer. E estar me sentindo assim demonstra mais uma vez que o que acontece aqui é real, é humano. Não são só os dias de música, não é só a alimentação vegana, que é maravilhosa, é você sendo pessoa, é você sendo gente, é você aprendendo na convivência. Daí a pergunta que eu te faço para você que está assistindo, você se sente preparado e disposto a conviver com pessoas de todos os lugares do mundo? Com o mesmo propósito? Se eu fosse resumir em uma palavra, estar no Sadhana é coragem. E uma palavra não é suficiente, porque também é preciso ter disposição e com certeza um calor interno que te move para um propósito para além do seu próprio propósito, um propósito coletivo.